کنیم. این خیلی موضوع خیلی مهمیه و خیلی در عذاب هستن که هرچی میگردن هرچی سعی میکنن پیدا نمیکنن و خیلی موضوع خیلی اینا را ناراحت میکنه، نگران میکنه، اعصاب خورد میکنه. بعد اینا بدونیم که تمام این ازدواج ها از جانب هشم درخه. این هشم درخ هست که تعیین میکنه چه جوانی با چه دختری ازدواج میکنه. و مثلا در شیراز یک جوانی بود دانمارکی که اومده بود برای در شیراز در هنرستان ارد اونجا تعلیمی داد برای نجاری. این با یک دختر شیرازی آشنا میشه، ازدواج میکنه، یه پسری براشون تولید میشه و میره اسرائیل و پسر میره یشیبا و خانواده مذهبی خوب. دانمارک کجا؟ شیراز کجا؟ چیه؟ وقتی هشم درخت تعیین میکنه سوال نیست، تعجب نیست، اینطوریه. و این موضوع هم بدونیم این که ربنا نحمان بنصرف علیه السلام فرموده که بدزوج فقط این نیست که این ازدواج میکنن تا آخر عمر با هم هستن، نه. یک بدزوج هست تا آخر عمر، یک بدزوج هست 40 سال، بعد 40 سال طلاق میگیرن یا به علت این آدم جدا میشن. یک بدزوج هست 20 سال زندگی میکنن، آدم جدا میشن. یک بدزوج هست 2 سال بعد از ازدواج. یک بدزوج هست چند روز بعد از ازدواج آدم جدا میشن. یک بدزوج هست که روز قبل از عروسی یک اتفاق میفته، بعد ازدواج به هم میزنن، تلفن میکنن به اون کسی که دعوت کردن که عروسی به هم خورد، هیچ کس نیاد. خب یه بدزوج هست که بعد از نامزدی 2 روز بعد آدم جدا میشن. یه بدزوج هست 4 بار 5 بار ملاقات میکنن، آدم دیگه جدا میشن. یه بدزوج هست 2 بار. یه بدزوج هست فقط درباره سوال میکنن، کسی میگه آیا فلان کس برای فلان کس مناسبه، عقیده شما چیه، باید توصیه بکنیم نکنیم؟ میگه نه این مناسبه. این هم شد بدزوج. و طبق این کسی امکان داره که بدزوج داشته باشه، بنزوج داشته باشه، 100 تا بنزوج موقتی باشه. بعد تمام با این همه ملاقات بکنه تا برسه به بدزوج یا بنزوج همیشگی. بخاطر همینه که مرتب میرن با این ملاقات میکنن، نمیشه، با این ملاقات نمیشه. چرا؟ چون اینها همشون بنزوج هستن، ولی بدزوجای موقتی که بعد اول اینها بیان جلو، این برن به یکی بعد از دیگری تا برسن به بدزوج همیشگی و پایدار و ثابت. Thank you everyone for coming tonight. Bezrat Hashem, we do this every Tuesday night. If you're not part of the WhatsApp group, let me know or message me. I'll add you to the WhatsApp group. The recording gets posted to it every week. Bezrat Hashem, there's some sponsors also. I didn't run it down. I'll say it after this year. So this week, Harav Eliyahu wants to speak a little bit about you finding your soulmates. A couple different things Harav wants to speak about. This is one of them. So Harav is saying, like, there's people that keep on trying to get married, finding their zivug. It doesn't work. Here, there, they go on many dates. Nothing ends up working out. One after another ends up falling apart for some reason. So I think Harav was saying there's some guy from Denmark, some other place. He travels to Shiraz, which is in Iran. He wasn't from there, it's from some other place. He goes, he's there for whatever reason. He ends up finding his wife there. He starts dating her, and he marries this Shirazi girl. This girl from Shiraz, part of Iran, but he wasn't from there. So the point of the story is, what you have to live has to do with Shiraz in Iran, but it ended up being that was his zivug, and he ended up marrying that girl because that was his zivug was destined for him. So Rav Nachman Breslev, he said that the bat zug doesn't mean that you're going to be with your zivug is all your life zivug. People think, oh, if this person got separated, then they weren't zivugim. No.
Rav Nachman Breslet says, look, there's a bat zug that's 40 years, they're together, then for whatever reason, they separate, divorce, whatever. There's another bat zug after 20 years of being married, then whatever, they separate, then whatever. There's another bat zug after 2 years. There's another bat zug right after the wedding. There's another zivug right before the wedding. Then they call all the guests and say the wedding is canceled, everybody go home. There's another bat zug 2-3 days after the engagement period, they break it off. There's another one 2-3 dates. After 2-3 dates, it doesn't go anywhere, you break it off. There's another one where they just ask you, hey, do you want to go out with this person? And you say, no. That also is a zivug also. So there's many temporary zivugim to get to your permanent one. That's what Harav is trying to say. So it could be Harav is saying you can have many. It could be like hundreds of these things. Until you get to your zivug or ben zug or bat zug, that's the one that you're supposed to be with. So that's why a lot of times you go on a date and it doesn't happen. You go on another date, it doesn't happen. That's because you have to go through all these to get to your permanent zivug. همینطور ما ببینیم که ازدواج هست که اینا خیلی تعجب آوره. مثلا یعقوب اینو علیه السلام وقتی ازدواج کرد چند سالش بود؟ 84 سال. راحل و لیلا دغولو بودن. چند سالشون بود؟ 21 سال. پس فرق سن یعقوب با راحل و لیلا چقدر بود؟ 4 برابر عمر راحل و لیلا 4 برابر سن یعقوب علیه السلام 4 برابر سن راحل و لیلا بود. 4 برابر. اینا 21 بود، این 4. این کجا؟ این طور هشت برابر مقدر فرق بوده. همینطور مشرفان علیه السلام چند سالش بود وقتی ازدواج کرد؟ تقریبا 78 تیپورا چند سالش بود؟ 12 سال 13 سال. این کجا؟ خب این طور هشت برابر مقدر فرموده. و چرا سوال پیش میاد چرا مشرفان علیه السلام میاد با سیپورا که از میدیان چرا نه از قوم اسرائیل با یه دختر از قوم اسرائیل ازدواج میکنه؟ این چرا این چطور وضعیت چرا اینطور شده؟ علت اینه که همونطور هردان فرماد که مشرف علیه السلام گلگول هبل بوده. و وقتی که هبل دنیا میاد 2 خواهر دغولو باش دنیا میان. 2 خواهر دغولو و قاین یک وقتی دنیا میاد یک خواهر باش تولد میشه. قاین حسد میاره به هبل رو میکشه و اون 2 خواهر دغولو یکی از خواهر اونم برای خودش میگیره. بعدها وقتی که بعدها چندین دوره بعد ایترو این گلگول کی بوده؟ گلگول قاین بوده و مشرف علیه السلام گلگول هبل بوده و تیپورا گلگول اون خواهر دغولی بوده که این قاین برای خودش برمیداره. حالا چون قاین در گلگول هبلی میکشه و اون خواهر دغولی را ازش میگیره، اینجا میاد چیکار میکنه؟ دختر خودش را که سیپورا همون گلگول اون دختر خواهر دغول هبل بوده برمیگردانه به مشرف علیه السلام که گلگول هبل بوده. بخاطر همینه که مشرف علیه السلام همسرش کی بوده؟ نه از فرد اسرائیل بلکه از ایترو که در ابتدا بت پرست بوده و فایل بت پرست بوده، بعد یواش بت پرست ترک میکنه. خب این مقدر شد در جناب برخ. همینطور ما می‌بینیم مریم نبیه که وقتی از مصر خارج میشن چند سالش بوده؟ 86 سال. شوهرش کی بوده؟ کالب بن یفونه. چند سالش بود موقع وقتی که مشرف علیه السلام کالب یشوع را میفرسته برای جاسوسی؟ کالب چند سالش بوده؟ 40 سال. بعد موقع خروج مصر چند سالش بوده؟ 39 سال. کالب 39 سالش بوده، همسرش مریم نبیه 86 سال. چقدر فرق داره بین چقدر فرق هست بینا؟ اگر ما حساب بکنیم میشه 47 سال. یعنی مریم هم که زن کالب بوده 47 سال
از این سنش بیشتر بوده میشده این مادر بزرگش و چرا اینطور بوده؟ برای اینکه میرا منبیا به علتی مریض حال بوده، وقتی جوان بوده مریض حال بوده، رنگ روش مثل جور از ما مثل مرده. بنابراین هیچ کس نمیخواد به این ازدواج بکنه. کی میاد با دختر مریض حال ازدواج؟ همه زمان ها ترک کرده بودن، هیچ کس حاضر نبود. همطور مون تا اینکه بعدها کالب که به دنیا اومد با این ازدواج میکنه. در سن کالب چند ساله بود؟ 13 سالش بوده که با میرام نبیا ازدواج میکنه. پس این تمام این ازدواج ها دست انسان نیست. این هشم برای اینطور مقدر فرموده. بخاطر همینه که این سخت به دست میاد، هی مرتب طول میکشه و خیلی وقت این ازدواج‌ها به طور خیلی عجیب و غریبی انجام میپذیره. اینطوره. حالا یک Harav is saying that there's weddings that are there's couples that get together. They're very interesting. Like when you hear about it, it's kind of like it's weird. Yaakov Avinu was 84. Rachel and Leah, how old were they when they got married? They're about 21. What's the age difference? Almost 4 times the age difference. Like he'd be his grandfather. But Hashem's in control of who gets married with who. So that's why that ended up happening. Moshe Rabbeinu, how old was he? He was about 78 when he got married with Sephora. Sephora, how old was she? Like 12 or 13 years old. Or another question that was asked, why did Sephora, who was from Midian, why did he marry her? Why did he marry some girl from Am Yisrael? Why did Moshe Rabbeinu go with a girl from Midian? The answer is because Moshe Rabbeinu, we know that is the Gilgul of Hevel. Hevel was born with 2 twin sisters apparently, and apparently one of them ends up passing away, one of them ends up staying. Cain kills Hevel, and he ends up marrying that sister that ended up remaining. Yitro, that we know, was the Gilgul of Cain. Moshe was the Gilgul of Hevel, and Sipporah was that Gilgul of that sister who Cain took and ended up living. So this is why Hashem orchestrated it, that Moshe gets to Yitro's daughter, who ends up Yitro being Moshe is the Gilgul of Hevel, Yitro is the Gilgul of Cain, and Sipporah was the Gilgul of that sister who ended up passing away, and Hashem orchestrated this entire thing for it to happen. So that's why he ended up marrying Yitro's daughter. Also Miriam and Neviah, when they left Egypt, she was like 86, 87 years old, and then she ended up marrying Caleb ben Yefuneh. How old was he when they got married? I think Harav said 13. Around 13 years old when they ended up getting married. So the question is, she could be like his grandma. Why would he end up this guy, this young guy, ended up marrying this girl? Because whenever Miriam was young, apparently Harav said she had like a sickness where she looked like she was like white, like a dead person. Like she had no color in her face. She looked like a spirit. She was scary looking. Nobody ended up marrying with her. And then Hashem, listen, the whole point of this is it's under her control. Whatever Hashem does and makes a plan, that's exactly what happened. That's why sometimes you go on this date, it doesn't work. On this date, it doesn't work. Or it's wrong with this person, it doesn't work. That's because Hashem controls every little details. That's the reason why all these things happen, and we see all these different kinds of engagements and marriages. چه کار باید کرد که انسان بتونه با آسانی ازدواج کنه به هم زوجه حقیقی با ثابت؟ چیکار باید بکنه؟ اینا بدونیم که خیلی اوقات هست که اوانات اینا هستن که باعث میشن که هی مرتب معطلی بیاد، مانع پیش بیاد، نمیره جلو. اواناته. بنابراین یکی از بهترین راه پیدا کردن همسر به آسانی چیه که انسان تشبیه بکنه، تشبیه کامل بکنه با تمام گناه ها، به خصوص اون گناهانی که از به خاطر فکرهای ناجور انسان برش پیش میاد و خطا کردن با چشما همینطور این سایر اوانات حلو شبات اینا هستن که میان با نمیدارن که انسان به زودی ازدواج میکنه. یک موقع هم هست که زوجه انسان چیه؟ صدقته محجوبات، ولی این چیه؟ هنوز به این درجه نرسیده، هنوز
به این درجه محجوبیت و صدق نرسیده، الان خیلی پایینه. بعد چکار بکنه؟ تجربه بکنه، خودش بره بالا 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 تا برسه به اون درجه اون همسر حقیقی، بعد ازدواج میکنن. در وقتی که به اون درجه رسیده نمیره جلو، چون هنوز با اون همسرش اینا مناسب نیست، اینا یکسان نیستن، بخاطر همینه که این معطل میشه. پس یکی از بهترین راه پیدا کردن همسر باید چی باشه؟ تجربه باشه، تجربه کامل. و این تبیلا هم خیلی مهمه. تبیلا یکی از بهترین تبیلا ها اینه که انسان در میزمور 119 گفت یوتت، اونجا برای هر حرف عبری داوود امیر علیه السلام 8 پتو گفته. مثلا الف 8 پتو با الف شروع میشه، ب 8 پتو با ب شروع میشه. انسان این اسم خودش مثلا روبن رش 8 پتو بخونه، الف 8 پتو بخونه، همطور الی آخر. بعد اسم مادرش بن لازم نیست، اسم مادرش مثلا سارا سین 8 پتو بخونه، رش 8 پتو بخونه، ه 8 پتو بخونه. بعد حروف بدزوگ هگونا، بدزوگ یعنی زوجه مناسب و زوجه مناسب و لایق، شایسته، زوجه شایسته. همطورم اگر دختری میخواد همطور پیدا کنه، همطور بخونه، اسم خودش بخونه، حروف اسم خودش، مادرش، بنزوگ هگون یعنی زوج شایسته، لایق. و این هم بدونیم که حکمی فرمودن که همسر انسان این یک گم شده است. گم شده و برای این کی میره دنبال گم شده؟ صاحب گم شده میره. این گم شده میاد صاحب، بعد این بره دنبال گم شده پیدا بکنه. جناب ربی بنتیون مصطفی شلیتا گفتن که اگر انسان چیزی گم شده باشه، برایش مثلا یک کیف پول مثلا گم شده، یا مثلا خیلی اتفاق میفته یک قلم عالی خوب گم شد توی خانه، کجا حج میگردیم پیدا نمیکنیم، یا انگشتر پیدا نمیشه، چی میکنیم؟ شام روشن میکنیم، بگیم ده ما این شام روشن میکنیم خود ربی میر بارنس علیه السلام که بسخوتو اشن برای کمک کنه که ما این گم شده را پیدا بکنیم. اینا بکنه، بعد مدت کوتاهی پیدا میشه. این سگولات. حالا پس اگر برای پیدا گم شده انسان اگر این شام روشن کنه برای ربی میر بارنس، من تو بخونه الکا دبیر عنینی تعذر لی من کمک کن که من این گم شده پیدا بکنم. پس اگر این همسر انسان گم شده است و این کارو بکنه، شام روشن بکنه، بگه من در شام روشن میکنم برای که بود ربیر بارنس ویراتون چه بسخوتو چه برای کمک کنه که همسر خود پیدا بکنم. این خیلی ممکنه که خیلی مؤثر باشه. So Harav is continuing about the significance of getting married and how to find your zivug. Harav is saying, now that you know, what do we do? What's the answer to finding your zivug easily? We said why and you have to go through this and go through that and go through many dates and it doesn't end up working out. So what do you need to do to find your zivug fast? The answer is Avonot specifically makes this finding your zivug longer and longer and longer. So the more avanot there are, the longer it takes the first person to get married. This backtracks a person from getting married. So the best way to get over this is to do teshuvah, to clean those sins that you did, and then with that, you'll be able to go ahead and it'll expedite the process. Harav is saying which sins are we talking about here? Harav is talking about specifically sins that are talking about Hirurim Rahim, bad thoughts about immodest women and those things, Shmirat Einayim with your eyes, breaking Shabbat, sins related to these two things. These don't let a person get this. It blocks his prayers, it blocks his zivug. These sins are very, very, very heavy.
Also, another thing is sometimes a zivug, your zivug is whenever a person's zivug is a tzedeket. She's very righteous, she's very holy, but the guy's not there yet. You're not there. You're not keeping Shabbat the way you should or could. You're not learning the way you should or could. You're not giving tzedakah. You're not putting on tefillin, whatever it may be. So therefore, Harav is saying, listen, these things fit together like a puzzle. If you don't have the right puzzle piece, you're not going to fit together with your zivug. So that's why it keeps on taking time and time and time. Sometimes you have to keep on doing teshuvah to get to that level. The second you're on that level, if the puzzle piece fit, you end up with your zivug. So the best way to do is, again, teshuvah, it works on this very, very much so, to raise your level. Also, another thing is, Harav spoke about this before, another segula is to say, there's Tehillim 119, Kuf Yud Tet. There's every letter in the Aleph Bet. Aleph, and there's 8 pasukim that start with Aleph. Then there's Bet, there's 8 pasukim that start with Bet, so on and so forth, going to the end. So Harav says, I'll try to post this in the chat after, I posted this last time, that you're supposed to take your name, okay, let's say for example your name is Reuven, right? You start with the letter Reish. If you look in the Tehillim 119, you go to Reish, you read those 8 pasukim that start with Reish. Then Aleph, then whatever, so on and so on to the end. Then you do your mom's name. You don't do Ben. There's no Ben. So Reuven, your mom's name, take for example Sarah. So you go to Sin and then Reish. You read the 8 pasukim with Sin. Then Reish, then Hey. And then you read Bat Zug Haguna, which means your permanent and your real zivug. This really helps. And also for women, it's the same exact thing. The woman would say her name, no Bat, and then say Ben Zug Hagun, which also means her real zivug. So guys can say Bat Zug Haguna, their name, not their mom's name. So for example, again, it would just be Reuben, Sarah, Bat Zug Haguna. And then for women, it could be like Sarah, whatever, her mom's name, Sarah Rivka, Ben Zug Hagun. In that order. I'll try to post this in the group after so everybody gets it. Anyways, the Chachamim say that Chachamim compare finding your zivug to something that's lost. Technically, the zivug, you guys belong together, right? And you lost your zivug. So when someone loses something, the lost object doesn't come flying to the person has to go find the lost object. Based on this, Rav Ben Sion Musafi Shlita, he says that losing your zivug is something like sometimes it happens where people lose, like in their house, they lose their wallet or their pen or a ring or keys or your phone. You always lose. Always happens. What do we do? There's a segula. You light a candle and you say, "B'zechut Rav Meir Baal Hanes, Hashem, please help me find whatever it is." And then shortly after, you're going to find whatever you lost. So too for a zivug, it's the same thing of losing something, because technically you guys belong together, and if you lost your zivug, it's your obligation to go find your zivug. So Harav is giving us a very, very good segula here. To go, somebody who can't, light the candle and say, "B'zechut Rav Meir Baal Hanes, Hashem, please help me find my zivug that I lost." And this was going to help a person find their zivug as well. بله یه را دیگه هم هست که خیلی این کار کردن موفق شدن. در یروشلایم یک نشریه چاپ میشه به اسم اقبتا دیمشیها. اقبتا دیمشیها. این نشریه درباره صدیقیم، درباره گوزه اسرائیل، حاکم اسرائیل چقدر در آموختن تورا کوشا بودن، به خصوص درباره محجوبیت، عفت، حکمرانی چقدر صحبت میشه، چقدر داستانهایی تعریف میشه، چقدر نمونه‌هایی ذکر میشه که چقدر این موضوع مهمه، به خصوص درباره کلاگیف که چقدر این مخالف توراست. این و این نشریه به تشویق صدیقین بزرگ در که دیگه الان در این دنیا نیستن این چاپ میشه و مثل اینکه این صدیقین اینها پشت این نشریه هستن و طبعا 100 نفر در یک مضیقه، در یک مسئله، در یک گرفتاری به سر میبردن و گفتن اگر میشه برای کمک کنیم ما را از این دردسر، از این واقعه اسفناک ما را نجات بده یا از این مرض ما را نجات بده، ما برای این نشریه این مبلغ را وقت خواهیم کرد. هر کس طبق تواناییش، کسی که مثلا بعد مالیش خوب نیست میدونه خیلی کم هم بگه
و اینو گفتم هیچ ندادن، نجات اومد بعد دادن. این خاطیتش اینه که نمیدن، هیچ نمیدن تا بشه نجات پیدا کنن بعد میدن. مثلا یکی از شخصی بود که این عینکش در ساحل دریا میفته توی شن دریا. خب این عینک بهتر توی شن میشه پیداش کرد، کجا میشه این کجا؟ این گفت اگر برای کمک کنه من عینک پیدا بکنم، من برای این نشریه اقبال مسیحا این بلو خواهم داد. یه ذره چند ثانیه میگذره این عینک زیر پاشه، پیش پاشه ببرد میکنه. یک کسی بود که میخواد دنبال خانه میگشت برای اجاره، با این شرط با این شرط با این شرط، هرچی میگشت پیدا نمیکرد. گفت اگر برای کمک کنه که من خانه پیدا کنم، این شرط و این شرط این شرط، من این پول میدم برای اقدام میشه. اینو گفت بعد مدت کوتاهی یک خانه پیدا کرد که نه تنها اون شرایطی که میخواست بود، از اینم بهتر بود، بدم داشت. همینطور برای ازدواج چندین نفر تا به حال این در مدینه بودن، هرچی سعی میکردن پیدا نمیشد. گفتن اگر برای کمک کنه که این ازدواج برای ما عملی بشه، ما این پول میدیم برای یک روز میشه. اینو گفتن بعد از مدت 2 ماه 3 ماه ازدواجشون عملی شد. این هم خیلی مهمه، خیلی هم موثره و میتونیم ما این هر کس میخواد میتونه اینطور این موضوع را عمل بکنه و شبرخ کمک کنه که به زودی به نجات برسه. Harav is saying that there's another segula that we can do that also is very, very, very powerful. Harav spoke about this before too. He said, there's this organization in Yerushalayim, it's called Ikveta Dimshicha. Now this organization is kind of like it's like a kiruv type thing where they spread many things about how important modesty is, not to wear wigs, how it's usher from the Torah, specifically only to wear head coverings and tichels. And it goes very deep into these things, and they spread it out, and they bring many people back, and they carve people, and they save them from wearing wigs, and they explain to them how bad not watching your eyes is, how important modesty is, clothing, looking, so on and so forth. And many tzaddikim give their haskama on this. Many tzaddikim, they gave their haskama on this. So, the way that this works is, when you're in a situation, Harav is saying many people have done this, Harav is saying, and they found they got out of their situation they were. They say, listen Hashem, if you solve whatever problem I'm in, I, Beli Neder, will give whatever amount of money to Ikveta Dimshicha. Now, if someone is not very, very, very wealthy, there doesn't have to be a very large amount of money. Something, you know what I mean? Up to your capability. And the catch about this is, what's really be nice about this is, you don't give the money until whatever you prayed for happens. Once it happens, then you give the money. So you say, Hashem, please. For example, a person, Harav is saying he knows this, someone who lost his glasses in the beach. Went, and then realized he lost his glasses somewhere in the beach. Impossible to find. He went through the sand. How are you going to find it? This person said, when he went back to the beach, he said, Hashem, please, I make Beli Neder. If I find my glasses, I'm going to donate however such and such money to this organization, Ikveta Dimshicha. Shortly after he said that, he saw he's standing on his glasses. And when he picked it up, it went on. Another time, I was saying more stories about things that have used this. Someone who was looking for an apartment, they had like many conditions. They wanted to be on the first floor, they don't want it to be close in a bad area, they want to be close to walking distance to shul, they don't want it to be too expensive, the kitchen has to be nice, this, that, remodeled, whatever, so on and so forth. But they kept on looking, nothing. The person went and said, you know what, Hashem, Bezrat Hashem, Beli Neder, if I can find the apartment that I'm looking for with this kitchen, remodeled kitchen, close to a shul, so on and so forth, I, Beli Neder will give this much money to Ikveta Dimshicha. Shortly after he said it, not only he found what he was looking for, but even better, even at a cheaper price, better, more remodeled, better than what he was looking for. So Harav is trying to say also with marriage, this works very well with marriage as well. If you lost your zivug and you cannot find your soulmate, Beli Neder, say if I find my zivug, I, Beli Neder, will give however amount of such and such money to this organization, and Beli Neder shortly after it's going to happen, we're going to see you're going to end up finding your zivug. بعد وقت هست که ممکنه این مبلغی که میخواد بحث کنه کمه، یعنی این موضوع قدر مهمه که مثلا
برای این $10 مثلا فرض کنیم کافی نیست، $50 هم کافی نیست. بعد مبلغی باشه که این به خود این معجزه، این موضوع پیش بیاد. برای این بعد زیاد کنه، بیشتر بکنه تا این به نجات برسه. یه راه دیگه هم هست که در بنی براک در یک شخصی صدیق اونجا مدفون شده به اسم ربی الحنان یوسف بن ربی شموئل بتیپورا هرسمن علیه السلام. ایشون ربی اسمش هرسمن ربی الحنان یوسف بن ربی شموئل بتیپورا هرسمن علیه السلام. ایشون گفت دارن که هر کس که روز فوتشون بشه هفته دیگه روز 11 نیسان، هفته دیگه روز شنبه 11 نیسان روز فوتشونه، هر کس در روز فوتش برای ایلوی نشماش 10 مزمار تکون کلالی که 10 مزمار هست، یا چه برسه اگر تمام تیلم بخونه برای ایلوی نشماش فقط یک درخواست بکنه، مثلا برای ازدواج یک درخواست کنه که به زودی همسر پیدا بکنه، قول میده که این طویلاش مستجاب بشه. قول میده. اینم انسان همینطور برای کسی که دچار مبتلا مرضی شده، مرض خطرناک، مرض که به آسونی علاج پیدا نمیکنه، اینم خیلی خوبه که همینطور برای ایلوی شما این بخونه، بعد درخواست کنه که به سخوت این اشزاره، به سخوت این صدیق ربی الحنان یوسف بن ربی شموئل و تیپورا این نجات را براش بده، این از این براش شفا برسونه و این مرض کاملا منتفع بشه. اینم شاید این اگر دوباره 10 مزمار بخونه میتونه یک درخواست دیگه هم بکنه، یعنی برای هر درخواستی 10 مزمار یا بیشتر تیلی میخونه. بعد اینکه این تلفن یک درخواست بکنه دوباره 10 مزمار دیگه بخونه و فقط یک درخواست، یک تقاضایی بکنه. این خیلی موثر خواهد بود و این چاره برای اونایی که نمیتونن همسر پیدا کنن یا مسئله دیگه دارن، این هم خیلی موثره. Also, Harav is saying there's something else that sometimes whenever people do this and they say that I believe that will give this amount of money to Ikvet Hadim Shecha in order to find this salvation, this Yeshuot, and it doesn't work, sometimes because it's not enough. Example, Harav is saying $10, it's not enough. $50, not enough. Sometimes I think Harav is trying to say like it needs to hurt you. It needs to be enough so the zechut is there. So you need to give a lot more. I don't know, maybe 500, 1,000, whatever it is, whatever to the person's, maybe to a person 500 is nothing. Depends on the situation. But I think Harav is saying like, it has to be enough so the zechut will happen. It doesn't mean enough. You have to feel it. Another way is Harav giving us another special segula. Tonight I told you is full of segulot. In Bnei Brak, there's somebody who's buried there. His name is Rav Elchanan Yosef ben Rav Shmuel Vesipora Hertzman. And his 11th of Nisan is his yard site. And 11th of Nisan is, I don't know. The 8th is Shabbat. It's going to be Sundays the 9th, Mondays the 10th, Tuesdays the 10th. You have to as امروز روز شنبه هفته دیگه. Tuesday night. 11 نیسان. 11th of Nisan is a week from today. To light a candle and to say, and to also, after you light the candle, to read, if minimum, Tikkun Klali. Tikkun Klali is 10 Mizmorim in a specific sequence. Anybody can Google it; it's also all there. Or if not, B'ezrat Hashem, the whole Tehillim. And he promised that whoever does this and lights this candle for my honor, I promise that whatever he prays for, that one thing that he wishes for, will come true. So Harav is saying also maybe some say maybe that Harav is trying to say this is really good for someone who has a very serious sickness, that it's not easy to find the Yeshuot, a very chas v'shalom, something that's very big or some very thing
this is a very good way also that maybe it might work. I was also saying maybe also if you read another 10 Mizmorim of Tehillim, the Tikkun Koli again, maybe you can pray for one more thing per every 10 Mizmorim that you read. So I don't know, you want to sit there all day, pray, and let's say 10 things and 1 and 10 and 1, but Harav is saying that که والدها میتونن هر چقدر که میخوان 10 میزمور بخونن برای چیز برای فقط یک دوباره 10 بار بخونن برای فقط میتونن 100 بار میزمور رو بخونن بله میتونن مثلا 20 بار میزمور رو بخونن میتونن مثلا 20 بار 10 این Harav said you can go up to, I said 20 times, he said yeah you can do it. برای هر But for every 10 times یک دفعه بیشتر only one wish and that's it. I'll be asking because last time he said Segulot for seeing the whole Tehillim. Yeah, do we have to stand when we do it? Sometimes we have to stand. I'll put a question. و یه بودی هم هست که خیلی امکان داره این Write your question down. براشون چواری میتونن بخوابن چون خوابای بی خود و خوابای پوچ اینا را پریشان میکنه و خواب بیدار میشن یا ممکنه بچه‌هایی باشن که در خواب وقتی میخوابن اینا خوابای پریشان میرن خارای خطر وحشات میگیرن بیدار میشن داد میزنن گریه میکنن یک رای هست که بسیار موثره که اگر انسان قبل از خواب از کتاب تناد الیاهو نتملی بخونه این کتاب را کی تعریف کرده یکی از امرائیم حکمی که مرا به اسم رب عنان الیاهو نتملی شلیتا بهش اشکار میشده بعد بهش تورات درس میداده تا هر چی بهش یاد داره نوشته یادداشت کرده و این تشکیل شده کتاب تناد الیاهو و این رب عنان به خاطر گناهی الیاهو نتملی بعدش دیگه دور میشه و ظاهر نمیشه دیگه تعنیت میگیره و تفیلا میخونه و دوباره برمیگرده ولی نه مثل سابق در سابق الیاهو نتملی میشسته این طرف اینا مثل این طرف جلوش و رو در رو باید صحبت میکرده ولی بعد این خطا با اینکه تجربه کرد دیگه نمیتونه مثل سابق رو در رو بشینه با الیاهو نتملی و تورات بر بلکه میرم توی صندوقی و الیاهو نتملی میامد و از بیرون صندوق صداش را میشنوید و یادداشت میکرد ببینید تا چند اندازه خطا برای انسان اثر بد داره که باید چما میکنه این کفاره میشه ولی به اون درجه‌ای که قبلا بوده نمیرسه بنابراین اون قسمتی که قبل از این که الیاهو نتملی ازش دور بشه یاد گرفته بود انتشیه تناد الیاهو ربا و اون قسمتی که بعد از این که خطا کرد و چما کرد اسمش تناد الیاهو زوتا یعنی کوچک حالا کسی که قبل از خواب این تناد الیاهو بخونه خوابای بد نبینه خواب پریشان نبینه و این باعث میشه که انسان طهور بخوابه طهور بلند بشه همینطورم اگر بچه‌ای از خوابای بد پریشان بیدار میشه قبل از خواب پدر یا مادرش که گوش این کلمات در بخونن این دیگه از اون بعد دیگه این بچه خوابای بد و پریشان نخواهد دید همینطورم یه مورد هم هست که در یرمیا نبی زهرتو در فصل 8 اونجا چی گفته حصوری این بگیلعاد حصوری یعنی بلسان یک گیاهیه یک شیره درختی که برای علاج امراض مختلف به کار بردن و اونجا ترجمه یوناتان ترجمه میکنه که آیا مطالب الیاهو نتملی زهرتو که اینها برای شفا دادن امراض مفید هستند مؤثر هستند نیست یعنی اینجا طبق ترجمه یوناتان هر کسی از این کتاب بخونه
خیلی امکان داره که امراضش اینا مرضی که داره شفا پیدا کنه. شاید این اشخاصی که مرض خطرناک دارن این کتاب بخونن به طور همیشگی به طور زیاد بخونن و امکان داره که این به خود این براشون شفا ایجاد بشه. خیلی مهمه. همینطور هم برای پیشرفت در کارها و موفق شدن در معاملات، این هر جایی که الیاهو نتملی میاد برکه میاد، پرنسا میاد، سلامتی میاد، شفا میاد. این الیاهو چقدر خودش زیاده که هر کسی که با ملحق بشه با مطالب الیاهو در کتابش براش انجام اقسام توفیق ها و سلامتی و روزی و فراوانی و ثروت این نازل میشه. Harav is giving us more segulot, very, very, very interesting things. Harav is saying that sometimes there's people that can't sleep because they have really bad nightmares, or they keep on waking up in the middle of the night, insomnia, whatever it is. And also kids too. Sometimes the kids, they keep on waking up, nightmares, screaming, going crazy. The answer is that a person, to solve this problem, before a person goes to sleep, should read from the book called Harav Eliyahu. They have it here. There was a translation in English. The publisher, I don't know if they're still making it. Like last year, we called the publisher and I got some of them and we gave it out. I don't know if there still is, but this is the book. It's called Harav Eliyahu. Now, what happened is there was an Emora inside of the Gemara. His name was Rav Anan. Rav Anan would go and Eliyahu Navi would come to him in the beginning, and he would teach him Torah. Whatever he would teach him, he would write it down, and that ended up being this book. So later, because of some chet or some sin, Eliyahu Navi doesn't come to him. So he starts fasting and ta'anit and teshuvah until Eliyahu Navi comes back. But before the sin, Eliyahu Navi was called Rabbah, where they were sitting face to face. But after, it went down to Zuta, which means smaller or less. But in the beginning, Eliyahu Navi would come to Rav Anan face to face, come and he would write down whatever Eliyahu Navi would say. But basically, if a person before he sleeps reads this book, he's going to be tahor when he goes to sleep, tahor when he wakes up. There's not going to be any of that stuff going on anymore. Also for the kids, the mom and dad should go read this book into the kid's ear and know for sure that kid is not going to have any more bad dreams, waking up screaming and complaining about nightmares. So Yirmiyah Hanavi said in the 8th parak, I believe, he says that there was a natural plant that they would use for healing. I think it was called balasan. And basically, Targum Yonatan said that this is kind of like a healing thing also. That anyone who reads, anywhere where Eliyahu Navi's Shekhinah comes, there needs to be some sort of healing, right? So whoever reads from this book, if he's bringing Eliyahu Navi's presence down, that means that wherever Eliyahu Navi comes, there has to be salvation. The sickness has to go away, so on and so forth. So that's why Harav is saying also by reading this book, it could be good for parnasa, for business, or doing whatever deals that you're doing. Because anywhere that Eliyahu Navi comes, basically what Targum Yonatan also said, there has to be brachot that comes with it. It's impossible that he comes himself without any brachot. And by reading this book, apparently, it brings a lot of that presence down and it brings a lot of salvation. یک سگولای هست دیگه، اینم چون درباره موفقیت در کار و کاسبی و سلامتی و هر خیر برکتی صحبت کردیم، اینم بدونیم که ذکر کردن اسم هشم در برکه ها با نیت چقدر موثر برای نازل کردن انواع اقسام توفیق ها و برکه ها و سلامتی و تندرستی که هر برکه‌ای که انسان میگه اولا باید این برکه را به طور واضح تلفظ کنه. بروخ اتا نه بروخ اتا الوکینو ملک حالا نه ملک عالم. این باید کلمات را درست صحیح تلفظ بکنه. اسم هشم که میگه بروخ اتا هشم یکمی مقصوره در ذهنش نیت کنه هشم را ارباب تمام مخلوقات بوده هست و خواهد بود. الوکینو که میگه که مقصد در فکرش نیت کنه حتما نیرومند صاحب همه قدرت هست. این که بنا در برکه ها چقدر برای انسان موفقیت میارن، سلامتی میارن،
روزی میارن، ثروت، دارایی، همه چیز، سلامتی، تندرستی. خیلی اوقات هست که اشخاصی هستن که در سختی و در مذلت و در گرفتاری و در تنگی و مضیقه مالی و دادگاه برو و اون این همه سختی میگه. برای چی؟ که وقتی برای میگن اصلا اسم هشم را درست تلفظ نمی کنن، تون میگن که اصلا هیچ نیت نمی کنن، به خاطر اینکه دارن اینها میکشن. برای اگر در برخا گفتن دقت بکنن، در موقع اسم هشم ذکر میکنن، اسم هشم را با نیت ذکر میکنن، خیلی از مسائل حل میشن، خیلی از گرفتاری‌ها باطل میشن و انسان زندگیش خیلی راحت‌تر خواهد بود. اینکه بنابراین به خصوص در نبرخ برکت آمازون این یه برخه از قانون تورا است. تنها برخه ما از قانون تورا داریم این برکت آمازونه. برکت آمازون را باستی با نیت گو بروخ اتا هشم، اسم هشم را ذکر میکنن، با نیت باشه و کلمات سرگمه به طور واضح تلفظ بکنن. برکت آمازون با نیت چقدر موثر برای تندرستی، سلامتی، روزی و موفقیت، خوشحالی، شادی، همه چیز. و همینطور هم نتیلت جرایم این چقدر میثوای بزرگ مهمیه، ولی به شرط اینکه این میثوا را انجام بدن به طور صحیح طبق علاقه. یعنی چی؟ یعنی وقتی آب میریزن دست بچرخونن، همینطور انگشتا را جمع جدا بکنن که بین انگشتا آب نفوذ بکنه. موضوع سوم که ما برای نتیلا برخه میگیم، چه موقع برخه میگیم؟ وقتی میخوایم دست کم 50 گرم نون بخوریم. برای اگر میخوایم کمتر از 50 گرم بخوریم یا شک داریم میتونیم بخوریم نمیخوریم، نتیلا میگیریم. برای نتیلا برخه نمیگیم، فقط هموزی میگیم. و برخه هم چه موقع میگیم؟ وقتی که دست کم 27 گرم نون خورده باشیم در عرض حد اکثر 7 دقیقه. و بنابراین بعد از هموزی بعد فوری به اندازه کافی نون بخوریم تا بتونیم مطمئناً نبرخ بگیم. ولی اگر انسان 5 گرم نون میخوره حرف میزنه، 5 گرم میخوره برنج میخوره، 5 گرم نون میخوره سالاد میخوره، این میشه 20 دقیقه طول میده، میشه 27 گرم. این برخای بی خودیه. بنابراین بعد از هموزی هیچ حرف نزنن، چیزا دیگه نخورن، اندازه کافی نون بخورن که مطمئناً نبرخ بگن که این برخه شایسته باشه و زخوت این برای انسان انواع اقسام فیض و برکت نازل بشه. So Harav is giving us another segulot. Now that we're talking about business, health, and all these things, Harav is going to continue talking about it. So there's another segulot that whenever we're saying Hashem's names, we need to have the right kavanah. Harav stresses this all the time. When you're saying the brachot, when you say Baruch, you don't say Baruch Ata Hashem. Say Baruch Ata. And then when you say Hashem's name, you just have a max, you have to have a sort of a mini pause, and in your brain, you have to think Adon Hakol Haya Hoveh V'yeh. They're all in the Sidurim if you look at it. And also, it basically means that Hashem is the master of all, is, was, and always will be. And when you say Elokeinu, you have to have another thing in mind. I'll say right now. When you say Melech Ha'olam, don't say Melech Ha'olam. Melech Ha'olam. The words need to be pronounced. You don't need to eat the words. Many people say brachot, they eat the words, and the bracha Harav is saying it loses all its power. When you say Elokeinu, you have to think of Takif Ba'ala Yochelet Ba'ala Kochot Kolam, or it's Hashem is a powerful of all. He's a master of all. He's all capabilities. There's no limits to his power. Whenever you say these things and have these kavanot in mind when you say the brachot, it's extremely, extremely good for a person's parnasa, to remove sicknesses and hardships out of his mind. Many times a person keeps on going to court and getting sued and all these things, all because he doesn't have these proper kavanot when he's saying Hashem's name. But if he does, you'll see that all these problems, one by one, they all go away. Also, specifically, Harav is saying Birkat HaMazon, because Birkat HaMazon is from the Torah, it's the Yoraita. So when we say the Hashem's name and those specifically, we need to have a max, we need to think of Adon HaKol. And also, when we do Netilat Yadayim, Harav is very big on this. You need to shake your hands when you do Netilat Yadayim to get all parts of the hand.
Many people just go like this and they pour the water and it doesn't get over here, over here. You need to also open up your fingertips so the water gets in between your fingers and shake as you're pouring to make sure that the water goes here and the water gets all around your hand. That's according to halacha. Harav saying Nitilat Yadayim is extremely important. Also, when do we say Al Nitilat Yadayim? When do we say the bracha? When we're planning on eating 50 grams of bread within 7.5 minutes or whatever. But if we're not planning on eating 50 grams, then we don't say Al Nitilat Yadayim. Or if we're planning on eating less, we still wash our hands, but we only say Hamotzi and we eat the bread. If we're planning on eating 27 grams within 7.5 minutes, we say Birkat Hamazon. But if someone takes 5 grams and he stops, he starts talking. He takes another bite, then he goes, he takes some kebab or some rice or something. It's a salad, chilling, talking. He takes a shot. Doesn't count. It's going to take you like 30 minutes to eat 30 grams. So you have to first, that's why after you do Hamotzi and you wash your hands, first thing you do is you take the 27 grams or the 50 grams or whatever to ensure that you ate the right amount, and then you can do whatever else you want to do and eat whatever else you want to eat. היה בו זה גם חלק מהם כאינסן באקתי אז חב בלד משה בלא פדה בעד זה כעד בידר שוד במודע הניחון המונג'ה דורי תחת חב נטילה בגירה ואין בית משקה در تمام روز خوشحالتر باشه بشرتر باشه امیدوارتر باشه آرامش بیشتر داشته باشه در کارا بیشتر موفق بشه بدون در موقعی که تفیلا میخونه بیشتر با نیت بیشتری تفیلا بخونه تورا بهتر بفهمه این خیلی مهمه بنابراین خیلی مهمه که انسان قبل از خواب تشتک بذاره جلو تخت خواب و ایزار پر از آب بذاره جلو تخت خوابش و تشتک را بذاره روی آب که پوشیده باشه و بعد اینکه بیدار شد مدانی گفت این دست نتیلا بگیره راست چپ همطور گفتیم بعد دست بچرخونه و انگشت رمزه کنه ولی برخه نگه تا بره دستشویی بعد دستشویی که خارج شد در خارج از دستشویی نتیلا بگیره و دست بلند کنه اون موقع برخه بگه نتیلا داریم این خیلی اهمیت داره این خیلی هستن که عرض روز با انواع اقسام اشکالات مواجه میشن کارا درست نمیشه و حوصله کمه ناراحت هستن از زندگی راضی نیستن به خاطر اینکه جلوی تخت خواب نتر نمیگیرن چون وقتی انسان بعد کم از این پاشا بذاره و این نتر میگیره تمام این نیروهای منفور از خود کاملا دور میکنه و در عرض روز خیلی حالش بهتره در وقت انسان پاشا میذاره زمین چند قدم میره این باعث میشه که نیروهای ناپاک بر انسان مسلط بشن و اینا هستن که باعث میشن که انسان در عرض روز کم حوصله است ناراحت بدگمانه بدبینه خوشحال نیست باید در این باستی دقت کرد. So Harav is giving us something else also. He's saying another thing that's super important is that when a person wakes up, right then and there, he needs to do nitilas right next to his bed. He needs to have a bucket with water, and he needs to do nitilas. First he wakes up, first thing he says, Muda anis v'nacha. After that, wash your hands 1 without a bracha, then go to the bathroom, then come out and do another bracha, and then on time. But Harav is saying sometimes a person, if they do this, how much it'll help them be happier throughout the day, not sad, have stronger kavanah, less headaches in their life, much more good mood throughout the day, help them understand the Torah much better. The person should always, like we said, put it next to their bed, first mudani, then wash without the bracha, then go to the bathroom, then wash again with anat. So many people here who have big problems, they're sad all day, depressed all day, they have no hosela, they have no patience for anything. This is all because they didn't wash next to their bed, they put their feet on the floor. What happens when all these negative tumar, the klipot come and they stick to you, and it drives a person crazy. They're not going to let you be, they're going to make you agitated throughout the day, sad, depressed, going crazy, don't have the patience for things. But if a person right next to his bed right away does that, that kills that and it eliminates that agitation that a person has throughout the day.
Okay, so now I'm sure there's a lot of questions. B'ezrat Hashem, we'll start with the ladies' side and then we'll go to the guys' side. Out of kavod for the ladies. Any questions on the ladies' side? Yeah. B'kavod. In terms of shidduchim, in Rabbi Chaim Kanievsky's sefer, he says the same thing as the Rabbi saying that at the end of the day, you're going to find your b'shar and Hashem is going to find it for you when it's going to happen. But then the Rambam says that there is such a thing as passing after b'shar. So then it kind of confuses me because, like, Hashem, at the end of the day, Hashem is going to help. But how does b'chir play into that? Does that make sense? Good question, yeah. Like when a decision comes. No, it's a good question. کبود راب ناشیم دارم میپرسن میگن ما گفتیم توی سفر حرف خایم کنیسکی علاقه شالوم نوشته همون چیزی که شما دارین میگین که بالاخره به زیوگ خودتون میرسین هشم میکنی میکنه که به هم دیگه برسین ولی رامبان میگه که ما میتونیم خود نکرده از دست بدیم به خاطر خطاها آونا این چیزا پس ما باید چیکار کنیم مثلا تصمیم که میخوایم بگیریم بعد چطوری تصمیم بگیریم چون که آیا ما شاید یه تصمیم بگیریم که درست نباشه ولی شاید به خاطر آوانای خودمون باشه که نرسیدیم به اونجا ولی ما نمیدونیم پس تصمیم که میگیریم شاید غلط باشه شاید درست باشه ببینید اگر هشام برای مقدر کرده که این ازدواج پیش نیاد به فکرتان میداره که اینو باطل بکنه و از این سرمزر بکنه این همه کار هشام این همه دست هشام برای این هشام برای انسان مقدر فرماد که چیکار بکنه برای باید انسان تفیلا بخونه هشام برای راهنمایی بکنه که اون تصمیم درست بگیره این خیلی مهمه برای همینه که تیلیم 119 انسان بخونه و این خودش خیلی کمک میکنه که تصمیم درست بگیره یعنی نره ادعا نکنه با کسی که براش مناسب نباشه حتی به طلاق بکشه بلکه با همسر حقیقی خودش ازدواج بکنه و تا آخر عمر خوشبخت باشن این تبیلا برای اینم So Harav is saying, good question first of all. Harav is saying, look, yeah, Hashem is in charge of all the matches. Okay, so basically, yeah, so now when we make a decision, we make the right decision. Harav is saying, if it's meant to be, Hashem is going to put it in your brain for whatever reason, all of a sudden you're going to decide either yes, yes, or no, no. Hashem is going to put it in that person's brain to move forward or not to move forward. Now, Harav is saying, look, this is why we need to dive in to make sure that we have this, we make the right decision. That's why Harav gave us that Segulot of Tehillim, the 119. Your name, your mom's name, Bad Zug Hagun or Ben Zug Haguna. So when we say this Tehillim, we're praying essentially that Hashem should make us put in our mind, so we make the right decision and we go based on what Hashem wants. This is a big Segulot for making the right decision. Ultimately, yeah, Hashem is going to put it in your brain, but this Segulot for this Tehillim is a very, very powerful Segulot to help you make that right decision and not to fall in the trap of making a wrong decision. Any other questions on the lady side? Thank you. No? Who's this Rabbi Hertzman that he's saying? Yeah, I was going to ask you. که بودارم گفتیم Rabbi Hertzman, Rabbi چی بود؟ الخانان ربی الهان یوسف بن ربی شمائل به سپاره ایشون کی بودن؟ یه صدیقی بوده که در مقام صدیق کیز صحبت کرده شاید نمیدونم چه موقع برای روز یادن مثلا خیلی هستن میرن برای زیارت در قبر بعد اونجا تفیلا میخونن که برای به دخوت این تفیلاشون مستجاب بکنه که بودارم ایشون برسلو بودن که گفتن ایشون برسلو بودن که گفتن تیکون کلالی بخونیم نه این ربطی نداره So, 1 through 10, he just gave the example of that's also a big zechut also. Could be, yeah. پس میتونن هر 10 تا میزمور هر چی که بخوان بخونن یا بعد حتما تیکون کلالی باشه. اون کلالی شاید این یک خاصیت مخصوص داشته باشه بله. چون که اون مقدس‌تره. بله. خب اگر بیشتر هم بخونن چه بهتر یعنی غیر از این چند میزور دیگه هم بخونن. So Harav is saying he was some big tzaddik, he was a very big tzaddik, and by lighting his candle and his 9 and saying these 10 mizmorim specifically, you can say Tikkun Kali, because Tikkun Kali already itself has a very special power. Mixing that with this Rav's zechut is a combination to win. Whatever you're praying for is to become true. Tuesday, 11th of Nisan. Tuesday, 11th of Nisan. His name is Elchanan Yosef ben Rav Shmuel the Sipora Hertzman. I put it inside the chat. Hazak Baruch.
Let me see. Any questions on people I don't normally call on? Do standing up or? Yeah, Harav told us one time to say the Tehillim standing up the whole time. که داره بعد وایسن و این میزوری ما رو بگیم. نه لازم نیست. از کار بخونن کلمه واضح. How do I say sit slowly but slowly surely pronounce the words correctly. Don't rush through it, you know. You can sit. Yeah, he's like you said, just pronounce the words correctly. Don't rush through the words and He has swallow one, the. remember he told us one on Shabbat. If you stand up. Yeah, it was different. It was different. It was different. Different one. Yeah. I'll ask one. No, once we're at it, we'll ask all. Okay, firstly, I heard that in Mordechai Shirazi, that if a person actually stays up after Chatzot Laila, and he says the Tikkun Klali, then there's no need to actually wash your hands right by your bedside. You can walk 4 hours, go to the bathroom, then wash your hands in the kitchen. I was wondering, what if a person's not going to say Tikkun Klali, but he's going to sleep after Chatzot? Then it's not Chatzot, not Tikkun. I'm sorry. If he goes to sleep after Chatzot And Laila, says Tikkun and Chatzot? he's not going to say Tikkun Chatzot. But if he does say Tikkun Chatzot, does he need to wash or can he walk? Until already it said you don't have to wash. But what if he doesn't say Tikkun Chatzot? He just goes to sleep after Chatzot Laila. که داره دو تا سوال دارن. میگن راجب نتیلت دائم صبح اگه یه شخصی بعد از مثلا خاصوت شب بخوابه و تیکون خاصوت هم بگه صبح لازمه هنوز بغل تخت خوابش نتیلا بگیره یا میتونه این لازم نیست. میتونه راه بره تا آشپز کنه؟ درسته. وقتی که تیکون خاصوت برای خودش حرام خونده دیگه این نور توما دیگه برایش مسلط نمیشه. ولی اگر کسی مثلا بعد از خاصوت بخوابه ولی تیکون خاصوت رو نمیگه هنوز هم بعد بغل تخت خوابش چیز باشه؟ بعد سعی کنه من. I was saying, yeah, it's better even if you don't say Tikkun Only Chatzot. complete Biyat Shemalamita, Bikat Hajata, Tikkun Chatzot. Okay. And also, I was wondering, are women actually required also to wash their hands right by their bedside? Or که داره خانوما هم بعد بغل تخت خوابشون چیز بذارن دستاشون رو بشورن یا لازم نیست فقط مردا؟ نه زنها هم همینطور فرق نمیکنه. Yeah, ladies have to do it too. مساویت. Okay. They're equal. It's not different, not differentiated. Okay, a couple more months. This is time right like that. I'll be done. The question was, do women also need to do Netilat Yadayim next to their bedside? Harav is saying, yeah, we're equal. I mean, we're equally as obligated to do this now, you know? Okay, also, many times it's really inconvenient for me to go all the way downstairs and then wash my, and then fill up a bottle of water, whatever it is. Can you fill it up in the bathroom? So I fill it up in the bathroom. Harav said no to that, I asked that before. What if you close the bathroom lid and then fill it up? Because I heard that once I've asked Harav this. I asked Harav this you specific asked if thing. you close the lid? Because it's a I'm big pretty difference. sure. Some people say once The you only close way the lid, Harav said it's close the fine is if the actual toilet is in a different room. Like there's a door, it closes, and then where you are, and you can wash your hands, whatever. So if you fill up in the bathroom, it's as if you didn't wash at all? Harav holds it's better to walk to the kitchen than to fill up in the bathroom. The water's too much stuff. I'll ask again right now. که داره اگر آشپزخونه آدم مثلا یه شخصی آشپزخونهش خیلی دور باشه ولی تو اتاق خوابش یه دستشویی داره میتونه بره تو اون دستشویی آب رو پر کنه بیاره بیرون یا نمیتونه اصلا آب پر کردن توی دستشویی بعد نه دستشویی نباید پر کرد بعد آشپزخونه این موضوع که شما گفتین اگر انسان عقیده ربنا رشاش علیه السلام اگر انسان بعد از حصاد که رسید بر خودش شهر میخونه و اون حصاد میکنه بعد میخوابه صبح دیگه برای نتیلا برای نمیگه ولی اگر بر خودش شهر نخون فقط حصاد تکون حصاد خون برای نتیلا بسی صبح نتیلا میگیره برای میگه پس این شاید با این مربوط بشه بسی که در ایام بعد حتی بر خودش شهر خونده یا نه اگر خونده باشه لازم نیست دور تخت خواب یعنی نخونده باشه بعد دور تخت خواب بشه و صبح که نتیلا میگیره بعد برای خواب بگه Wow. So Harav said, according to the Rashash, what we said before, just about the washing your hands, if you sleep after Chasod, you say Tikkun Chasod, then you say because of Shachar, then no, you doesn't have to be by your bed. But Harav's saying that if you don't, then yeah, it has to be by your bed and you say a bracha, if I understood correctly. Yeah. Right? That's exactly right. That's what I said, The right. last question Okay. is not by your bed. Do you have to actually cover Oh, the water? Good question. که داره بعد آب رو روش یه حوله بپوشنیم بله که راه راه نره توش. بله So yeah, you have to cover it so rock doesn't go inside the water. Zoom question with Dr. Kim. Of course. This is a Zoom question with Dr. Kim. He gets priority. Yeah, he gets priority. We say we're about to Shua stands a Sadiq cannot. This seems contradictory to the rabbi who could not have. Rav Anan, I was going to ask the same exact question. This seems contradictory to the rabbi who could not have a Beautiful face-to-face question. with the I was thinking the same even though he thing. had done a complete Teshuvah.
که با دارن میپرسن از پشت کامپیوتر دارن سوال میپرسن که ما گفتیم که بعد تشووا درجه میرسه که اصلا حتی صدیقی ما نتونن برسن ولی ما اینجا میبینیم که رب آنان بعد از اینکه خط انجام داد تشووا کرد هنوز به اون درجه که اول بود و نداشت پس این منظور همین که به درجه میرسه که از سر میذاره چه بعد از سالها بعد از تجربه کردن و تکرار کردن اون کفاره ها یواش یواش میره ولی در مرحله اول هنوز نرسیده چندین مرحله بعد طی بکنه تا برسه از طریق بالاتر. So Harav is saying that the answer to the Baal Teshuva has somewhere that the Sadiqim don't, they reach a level the Sadiqim don't is, yeah, they have the potential, they have to go through many Teshuva, to go through purifying themselves, Ta'anit, so on and so forth, then yeah, they can get to past Sadiqim also. But just because they do Teshuva right after they do all those sins doesn't mean they're greater than, the huge Sadiqim. So the rabbi said one Segulot was Hadam Nani and light a candle. Yeah. I've heard that for giving tzedakah, not lighting a candle. Right, you give a tzedakah after, and then it has that little thing on the prayers. So your question is, do you need to give the tzedakah? Like, is lighting better? Is tzedakah better? که بودن دارن میگن راجع به این سگولار الوکای در ربی میر انینی میگن که بعضی از سگولات ها نوشتن روش که یه صداقه هم بدین. لازم صداقه بدیم یا فقط این شمع رو که روشن میکنیم؟ کافیه شمع رو بنده. Harav saying just lighting the candle, apparently that light is like. Coffee is enough or is better? He's saying when he says enough, it means you don't need. If you if you just said it's better, you're gonna say give the tzedakah too, If you want to add 3 coins, it won't hurt. It's not a big deal. Yeah. But I was saying, You don't need to. Mikaladin, There's a concept of finding the right person at the right time. Yeah. Does that mean that it's wrong to pray to find your zivug sooner rather than later? Good question. که با دارم میگن یه ایده هست که زیوگ شخص در همون زمانی که راستی بعد برسه میرسه. پس ما اگه تفیلا بخونیم که همین الان زیوگ رو پیدا کنیم بدین تفیلا درسته یا درست نیست. چون که شاید زیوگ ما به 5 سال دیگه بعد. خب این در صورتی که انسان این گناه را کفاره میکنه و چه جوری با میخوه سرد با تنیت گرفتن تعنی و این همون پاکه دیگه مانعی نیست فوری میاد. Wow. So Harav was saying, listen, with وقتی مانع باشه هم میان جلو میگیرن نمیذارن تبیلا انسان قبول بشه نمیذارن پیشرفت کنه همینطور هم چیه اینا مثلا تو ما کلیپات اینا چیان که میاد جلو آدم میگیرن از امانات انسان ملاخیم بعد ایجاد میشن این ملاخیم بعد انسان سر به سر انسان میذارن میگن برو اون طرف برو این طرف با اون ملاقات بکن با اون ملاقات کن و این معطل میشه. Wow, Harav is saying, look, whenever a person sins, he creates a negative angel that comes and it's kind of like throwing a stumbling block in front of you. He puts it in your mind, go out with this person, go, knowing specifically that those are not your zivugim and you're going to waste time. But by doing teshuvah, and Harav is very into going to a cold mikveh, to purifying yourself, fasting if you can, so on and so forth, you're erasing technically all of those, you're erasing those sins, those malachim that you created because the sins get erased. And there's no blockage. You're straight going to go through. It's going to happen right much faster. So technically, by praying for it, yeah, but by doing teshuvah is the way that you actually get there. So it's not wrong to pray to find it sooner. I was saying no, but the main ikar is to do the teshuvah. The davening is there, but if you really want it to be expedited, you want to overnight express it, AM. Yeah, there's a famous name called teshuvah tefillah tzedakah. Yeah. How does Rabbi feel about shidduch resumes? That's a good question. که بودن دارن میپرسن الان شادخانا مثلا یک کاغذ میذارن مینویسن راجع هر کسی که میخواد مثلا یه شیدوخ پیدا کنه هر پسری هر دختری مثلا یه کاغذ مینویسن اسم من فلانه مادر پدرم فلانی ان من در این درجه یهودیت هستم من میخوام مثلا تیخل بپوشم من میخوام چه میدونم اینجور چیزا مینویسن و این کاغذ رو شادخانه میفرسته به این فامیل به اون فامیل که پیدا کنن که بگن او من از این میخوام یا نمیخوام آیا این کار درسته یا درست نیست؟ چرا این درسته این میشه سعی کردن و اقدام کردن Yeah, it's you're trying. You're putting your effort. Yeah, sure. Is it wrong? Go ahead. Sure, sorry. Is it wrong to like have a certain expectation in terms of religiosity when you're dating for a guy, let's say?
because in LA there are not so many guys that are learning in yeshiva. So is it wrong to say no to guys that are less religious? Good Are question. you going to lose your bashert because of that, or should you say Give it a yes to try them? and give it a try. Right. Good question. که دارن دارن از ناشیما میپرسن میگن که ما گفتیم که بالاخره به زیوگ خودتون میرسین، ولی مثلا اگه طرف مثلا یه دختر میره دنبال یه پسر بهش معرفی میکنن، پسره ولی مثلا تو یشیوا نیست، طوری که اون این دختر میخواد نیست، تو یشیوا نیست، ولی آیا هیشتالدوت دختره اینه که بگه آره سعی کنه باش بره پسره رو بیاره بالا، یا نه بعد اول واسه یه پسری پیدا کنه که مثلا تو یشیوا هست، تورا میسوت داره، یا فقط اگه پسر امونا داشته باشه و گیرت شمایم داشته باشه بعد سعیشو بکنه که پسره رو بیاره بالا. با این با ملاقات که میکنن بعد صحبت بشه، صحبت کنه آیا حاضره که بیشتر از این باشه، از این بالاتر باشه، به ترقی بکنه یا نه. میدونم ربی عقیبه چی بود؟ یه چوپانی بود بی سواد، هیچ نمیدونه، دختر کلب سبوع که از بزرگترین شخصیات اون موقع بود. این میبینه که این ربی عقیبه آدم با تربیت، یعنی آدم خوش اخلاق، خوش شخصیتش خوبه. بله، و این خیلی مستعد برای ترقی کردن در تورا. یعنی هر چی بهش بگه که تورا بخون، ترقی بکن در تورا، آموزش تورا، گوش میکنه. و در حقیقت همینطور هم شد. همون ربی عقیبه‌ای که بی سواد بود میگفت چه موقع ای کاش که تلمید حقم بهش میرسید و مثل اولاغ اینا گاز میگرفت. تلمید حقم ای کاش که مثل اولاغ گاز میگرفت. ولی پرسیدم چرا اولاغ بگی مثل سگ؟ بگی نه، اولاغ چون سرش سنگینه وقتی گاز میگیره استخوان هم میشکنه، ولی سگ فقط گاز میگیره گوشت میگیره. یعنی اینقدر با تلمید حقم دشمن بود که میخواد اینا را نه تنها گاز بگیره بلکه استخوان بشکنه. پس چه نشونیتی داشت؟ مثلا چه نشونیتی داشت که ربی عکیوا دختر این شخص مقدس فهمید که نه راستی ربی عکیوا میتونه به اون درجه بالا برسه؟ اگه مثلا بدگویی تامی خامینا میگفت، پس چه نشونیتی بود که یرات شمایم داره؟ یرات شمایم نه، یعنی بتونه برسه به درجه بالا به تو تورا. خب این حتما یک ازش حرکاتی ده بوده، یک اعمالی ده بوده که این معلومه که این در باطن خیلی آدم خیلی بزرگیه. منتها چی؟ در ظاهر کارایی میکنه و حرفا میزنه که اینا به خاطر بیسوادیه، نمیدونه تورا چیه. اون تورا نخونه، اگر تورا بخونه این خیلی ترقی میکنه در تورا. یعنی ربی عقیبه به این درجه بسیار به تمام رسید، به خود کی بود؟ به خود زنش راحل. واو. کی ربی عقیبه را برد به اون بالا که از تمام حقیقی اون دوره بالاتر بود، و تمام تنایم، ربی معیر، ربی یهودا، ربی یوسف، ربی شمعون بن یحیی، اینا تلمیده ربی عقیبه بودن. کی این ربی عقیبه را به این درجه رسوند؟ زنش راحل دختر کلب سبوع. Wow. So Harav is giving an example to Rabbi Akiva and marrying the daughter of Kalva Savua. Rabbi Akiva at the time was 40 years old. He knew nothing. He really was. Harav is saying he was bisavad. Farsi means he didn't even know how to read, write. He's illiterate. He's nothing. And then what ended up happening is he ended up becoming one of the biggest gadolim, who Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. All these people were talmidim of his. So what happened is the zechut of his wife is where he got to that level. What happened is, when Kalva Savua's daughter went and saw Rabbi Akiva, she saw that he had the potential, essentially, to get to that level of Torah and Mitzvah. That when he was saying, like, oh, I hope the Talmid Chachamim get bit by a donkey because the donkey has a really big mouth, it's going to crush them, and all these things. Not by a dog, because the dog is only going to bite them and injure them minimally. He would say, I would do it myself. He said he would do it himself? He said, I would do it myself. He said, I would bite them like a donkey? Yeah. He said, I would bite them like a donkey. Like a donkey, so I could crush them because the donkey has a really big mouth. Whatever. He would say these things because he wasn't really knowledgeable in the Torah and the mitzvot. But again, she saw that he had the potential to get there. So Harav is saying, listen, after a couple dates, you're going to figure it out if the guy is really pro-Torah or he's super, super duper against. Or if he has some potential. You shouldn't immediately, Harav making it seem like you shouldn't immediately shoot it down.
but you should figure it out after a couple dates which direction he's going. And based on that, you can make a decision. What about the other way around? Like, let's say there's like. Oh, good question. I think Harav holds no. Because Harav holds, the woman always brings a guy. Yeah, but if the girl's not as high, the guy's gonna. The guy will go down. The guy will go down. The guy will go down. Yeah. I believe. Let me triple. I don't want to say anything from Harav. که Harav, اگه برعکس باشه که شخص خودش خیلی باروخ هاشم خوب تورا میسود ولی در بالا قرار گرفت. در بالا آره. ولی اگه مثلا با یه دختری مقابله میکنه که درجهش خیلی نیست امکان داره که این بیفته به خاطر اگه مثلا با این عروسی بکنه امکان داره که با اون همسرش به خاطر اون همسرش بیفته امکان داره بله امکان داره چون اصل کار زنه بله ما هم در میدرش فرماد یک خاصیتی بود که زنش حسیده بود یک رشایی بود زنش هم رشا این حسید زنش طلاق میده به خاطر علت این رشا هم داره طلاق میده این زن حسید میره میشه زن اون رشا زن رشا میشه زن حسید تبدیل به رشا رشا تبدیل میشه به حسید. So basically it doesn't work the opposite way around. It was saying Harav was saying a story how two Sadiq and Sadiqat were married, two Rashaim were married, they ended up getting divorced, and the guy who was a Sadiq marries the girl who's a Rasha, and the girl who's a Rasha marries the guy who's a Sadiq. The guy who was a Sadiq who married the girl who's a Rasha fell, but the girl who was a Sadiqat who married the Rasha made that guy into a Sadiq. So really, Harav is saying the woman holds she's the queen. She runs the show. One second. Can we وقت هست برای سوال دیگه؟ باشه. یکی دو تا دیگه؟ Okay, like one or two more questions and someone shomer Shabbat should not go out with someone who's not, right? Is that what you're saying or That's a good question. که ودارا پس دارن میپرسن کسی که شمار شبات هست نباید با کسی بره که مثلا اصلا شمار شبات نیست. ولی نگن او شاید امکانی داره که اگه این خیلی وقت هست که اصلا هیچ کاری میکنه فایده نداره و بعد جدا بشه. پس بعد حداقل شما شبات رو داشته باشه و اموناش هم قوی باشه. بله. بعد اموناش هم قوی باشه ولی اگه مثلا تو یه شیوا نیست صبح تا شب تورا نمیخونه میتونه بدون درجه برسه ولی بعد امونا داشته باشه بعد شماره شبات باشه و قدر تورا بدونه قدر تورا بدونه. آره. So Harav is saying to answer the question, to follow up on that question that we asked on the ladies' side. Listen, the person you want to date has to at least be shomer Shabbat and have strong emunah. If they have strong emunah, but they're like learning is not this, that, or whatever, it doesn't matter because they have strong emunah and they're keeping Shabbat, then they'll get there. But if someone who comes to you doesn't keep Shabbat, doesn't keep kosher, doesn't learn, doesn't do anything, and says, "Oh no, I have the potential," it doesn't work like that. Shabbat emunah for a guy. For a girl. For a girl who's looking into looking to try to raise the guy. Raise the guy, yeah. Okay, so for both? No. He said for girls. Okay, this is the last. Last question here. Two more. Two questions. سوال آخرین که داره. The Rav have a connection with this group the Mashiach if people want to donate. Yes. Whoever wants to donate, because I don't think you can do it online. We tried this. Cash. You have to come, bring that money. We said the Ikvedat Din Shekha thing. I personally did it myself, and whatever I prayed for came true. You have to come here and give it to Harav, and Harav will send it to Israel. Hold on a second. And next week, are we going to discuss Pesach stuff a little bit? که با دارم میپرسن راجع به شب قبل از پسح یه ذره صحبت میکنه هفته دیگه اگر شما میخواید بیادر هفته دیگه بله نه آره خامسیه بابا که quick. There's a lot of people that use their platforms, like frum people who use like social media. They use like social media to spread messages and say like if you don't do this you go to Gehinnom. If you don't do this Hashem hates you. Right. And they're making obviously a huge deal of Hashem because there's a time and place to talk about things privately. We're not supposed to publicize things. So Harav is on camera. Can you give a psak right now to if there's any doubt someone wants to say they're doing the right thing, they should know what to talk about, where and when, and what's appropriate. که دارم میپرسن میگن روی این روزا مثلا پشت کامپیوتر مردم میرن پخش میکنن بعضیا هستن که بالتشوبه هستن و خیلی احساس میدونین قوی میکنن به تورا میسون نگرداشتن و اینا
بعدن اونا میبینن کسای دیگه اگه مثلا کاری که باید شاید بکنن نمیکنن، مثلا هیلو شبات مثلا غیر کاشر میخورن، میرن میگن اگه این کارو نکنی نمیری، اگه این کارو نکنی میری جهنم، اگه این کارو نکنی این خیلی کارت داره، خیلی خشن و تند با مردم رفتار میکنن. میگن که اگه این کارو نکنی گهنم این اگه این کاری میشه. این درسته که این آدم این طرف رو داشته باشه یا یه ذره آرومتر، یه ذره آرامتر؟ بله این خوب نیست به همین ترساندن اشخاصی که هنوز در نمیدونن تورات چیه، مسوات چیه، اینا بس با خیلی با نرمی و با خوشی اینا را به نزدیک تورات کرد. بعد جنبه مثبت و منطقی تورات بهشون نشون داد. So Harav is saying, look, instead of spreading out and putting down the people down and so on and so forth, you need to go with warmth, with love, with positivity. Mosbat means positiveness, being positive. Mosbat means positive, with love, with nice. You got to go and show the person the Torah, the source, so on and so forth. Not, you don't do this, you just jump inside Gehenna right now, and so on and so forth. Rabbi Hanania. وبترفع عن في الغاية قديم ترى بيعدي